vascular events in the elderly. Vascular event means medical events that occur in relation to the blood vessels. Vascular events in the elderly like stroke, hypertension, these are often linked to the age-related changes, that is stiffer arteries and reduced cardiac efficiency that occurs with the advancement of age. The common vascular events include heart attack, the colloquial term, which is actually acute myocardial infarction, we all know, different sorts of heart failure, stroke, that is cerebrovascular accident, and peripheral artery disease, and venous thromboembolism, that is not mentioned here. These are caused by atherosclerosis, and the management as a whole involves medications, lifestyle adjustments, for example, exercise and a healthy diet, and in some cases, when required, surgical interventions. Go in a broader way, the common vascular events in the elderly are stroke, hypertension, heart failure, coronary artery disease, and peripheral artery disease. The stroke is often linked to hypertension, which is highly prevalent in older adults. It may be isolated systolic hypertension or general hypertension as well. Hypertension has got increased prevalence in patients who are more than 60 years of age. Isolated systolic blood pressure is relatively commoner. Heart failure is often with preserved ejection fraction in older patients. Coronary artery diseases, which are more common in older individuals because of the atherosclerosis, and peripheral artery disease, that is also often due to atherosclerosis with symptoms like intermittent claudication, etc. Now, what are the age-related cardiovascular changes? Number one is arterial stiffening, that is, arteries become less elastic, leading to increased systolic blood pressure. And there is atherosclerosis in varying degrees in the peripheral vessels as well as the coronary and cerebral vessels. There is reduced heart efficiency because the heart's pumping capacity is gradually reduced with the advancement of age. The cardiac output goes down and the heart may slow down also. There is relative bradycardia. And there are structural changes because the heart muscles and the blood vessels undergo structural degeneration with advancement of age. What are the risk factors in general? Number one is age, because the risk increases with age and blood vessels become less elastic and thin-walled. Hypertension itself weakens the arterial walls. The associated hyperlipidemia in many cases, this predisposes to atherosclerotic plaques in the vessels. Diabetes is a very significant risk factor, especially for peripheral artery diseases. Smoking, because nicotine causes vasoconstriction as well as increased oxygen transport across the tissue. Obesity, it places an extra burden on the heart and blood vessels. All these are important risk factors. Generally speaking, the medications include the antihypertensives, statins, and careful dosage adjustments are needed for the elderly patients. Among the lifestyle modifications, a healthy diet, weight loss, and sodium restriction for control of blood pressure. Exercises like aerobic exercise is important to avoid frailty. About frailty, we will discuss in a later lecture. Surgery, options like endarterectomy or angioplasty may be considered for severe conditions like peripheral artery. Now, how is the presentation and the diagnosis? Symptoms can include chest pain, shortness of breath, fatigue, and these are in case of coronary artery disease, and in case of peripheral artery disease, the characteristic pain in the region affected. In case of aneurysms,
Large aneurysms may be monitored with ultrasound and evaluated for repair, especially if they grow rapidly or exceed a certain size. A careful history taking and examination is necessary, and the important investigations include chest X-ray, ECG, treadmill test and other stress tests, and echocardiography. Now coming to ischemic heart failure or ischemic heart disease. This is also known as coronary artery disease, CAD. It is a condition in which there is inadequate supply of blood to the myocardium. We know there are three major blood vessels in the heart, and if one or more of them are compromised by atherosclerotic plaque or something else, then the area distal to that vascular supply gets compromised and the relative ischemia gradually aggravates, and at a time when it increases a certain threshold, there is chance of myocardial infarction in that area which is supplied by that affected vessel. It may occur in a single vessel, it may be two or more vessels may be involved. As you here, one vessel disease, two vessel disease, like that, and these are amenable to treatment by angioplasty in if it is done in a suitable time before adequate harm is already done. What are the risk factors? There are non-modifiable risk factors and modifiable risk factors. Non-modifiable is age, sex, and family history. These are non-modifiable. And modifiable are smoking, diabetes mellitus, and hyperlipidemia. These you can correct with your endeavors. What are the clinical manifestations of the ischemic heart disease? Pain in the chest, lightheadedness, sweating, in some cases indigestion and nausea, and shortness of breath. In patients of diabetes mellitus, pain may be almost absent. There may be painless myocardial infarction. So often it is diagnosed late, and that leads to a bad prognosis. Diagnostic evaluation is with ECG, chest X-ray, echocardiogram, biochemical markers like TROP-T, TROP-I, CPK, CPKMB. These are the biochemical markers. Stress test, that is treadmill test, etc. And finally, coronary angiogram. This helps you to pinpoint the area of obstruction or atherosclerotic compromise of the heart. Heart failure, it occurs either way. If the heart cannot pump enough, it leads to systolic heart failure, and if it cannot fill properly, that is diastolic heart failure. Causes are hypertension, valvular heart disease, kidney diseases, acute stress, and in some cases congenital heart diseases. In case of congenital heart disease, when the heart failure will happen, that depends on the type of congenital heart disease and in some cases the degree of congenital heart disease. For example, when a baby has got a tetralogy of Fallot, usually the heart failure occurs after 1 month of age, not at birth. But if there is a transposition of great vessels, it may lead to heart failure from the very beginning. Clinical presentations are chest pain, particularly during exertion, and fatigue in some cases, shortness of breath, dizziness or lightheadedness, sudden weight gain because of fluid retention, and swelling of legs, hands and feet when the heart failure advances. Diagnostic evaluation. NT-proBNP is a very useful blood test to assess heart failure.
and to assess its degree of the failure, though it's a bit costly. ECG, PET, that is positron emission tomography, echocardiography. These are the investigations that help you to diagnose the heart failure or to evaluate its degree. What are the treatments of these cardiovascular diseases? First, the pharmacological treatment, which include the diuretics like furosemide, torsemide and spironolactone, beta blockers, that is carvedilol, metoprolol and bisoprolol, AC inhibitors or angiotensin receptor blockers, calcium channel blockers, heparin, warfarin to reduce the chance of thrombosis, and in some cases surgical treatment, that is CABG, that is coronary arterial bypass graft. There is a new concept called 5 pillars of heart failure management in case of heart failure with preserved ejection fraction. What are those 5 pillars? Diuretics, beta blockers, SGLT2 inhibitors, which actually came into the market as anti-diabetic treatment, but later it was found that they are equally effective, or according to some cardiologists, they are more effective as heart failure management. So, SGLT2 blockers, MRAs, that is mineralocorticoid receptor antagonists like finerenone, and beta blockers. So, these are the 5 pillars of heart failure management. Few points about the cardiovascular nursing management. We have to monitor the vital signs and oxygen saturation as indicated, assess the respiratory status and auscultate the breath sounds at least every 4 hours to assess the progress or recovery from the condition, administer moist oxygen supplementation as required, provide comfortable position with head elevated to reduce the workload of breathing. Just 15° or 30° propped up decubitus will relieve the patient of the breathing difficulty, and provide device to assist the activity of daily living. যে কাজগুলো করতে গিয়ে পেশেন্টের এক্সারশন হবে, এক্সারশন ডিসনিয়া হবে, সেই কাজগুলোকে একটু ইমপ্রুভ করার জন্য যে অ্যাসিস্ট্যান্সগুলো দেওয়া দরকার। ধর পেশেন্টের হাঁটতে অসুবিধা হচ্ছে, তাকে একটা ওয়াকিং স্টিক দেওয়া বা একটা ওয়াকিং অ্যাসিস্ট্যান্স দেওয়া, এ ধরনের। We have to monitor the intake and output, and the output should not exceed the intake plus the insensible water loss. Encourage small and frequent meals, avoiding oils and spices. Oils and spices to reduce the dyslipidemia, and small and frequent meals to reduce the load of digestion and reduce the chance of flatulence. Provide peace and calm environment. Patient যে ঘরে থাকবে, লাইট কম থাকবে, টেম্পারেচার রেগুলেটেড থাকবে, সেখানে চেঁচামেচি হবে না। যদি ভর্তি থাকা অবস্থায় হয়, we should restrict the visitors, পেশেন্টকে কোনো রকম যেন মেন্টাল বা ইমোশনাল স্ট্রেস না দেওয়া হয়। According to some authorities, one can give milk to induce sleep, particularly at night. This is not textbook teaching, but it has been recommended by some. Administer medications as per prescription, provide psychological support, and give health education to the family members. This is the overall nursing management of the patient. Now, guidelines for medications to be prescribed in older patients. Few general principles are here. In general, the loading doses should be reduced. শুরুতেই যে লোডিং ডোজটা দেওয়া হবে সেটা একটা কম বয়সী বিলো 50 মানুষের যা দেওয়া হবে তার চাইতে একটা এলডারলি পেশেন্টের অনেক ক্ষেত্রে ওটা কম থাকতে হয়। And this should be guided by the body weight or the body surface area to estimate the loading dose requirements. And dosage in women are usually less than men in many of the drugs. We should use the estimates of glomerular filtration rate to guide dosing of renally cleared medications and contrast administration.
যখন কোনো কারণে কন্ট্রাস্ট দিতে হবে, অ্যাঞ্জিওপ্লাস্টির জন্য হোক, অ্যাঞ্জিওগ্রামের জন্য হোক বা অন্য কিছুর জন্য হোক, তখন সেটার ডোজটা আমাকে গ্লোমেরুলার ফিল্ট্রেশন রেট অনুযায়ী অ্যাডজাস্ট করতে হবে, বিকজ দিজ আর রেনালি এক্সক্রিটেড ড্রাগস। SGLT2 ইনহিবিটর যখন আমরা কার্ডিয়াক ফেলিয়ারের জন্য দেব, তখন আমাকে যেমন তার যদি সিকেডির একটা চান্স থাকে, যদি স্টেজ 3 এর উপরে হয় তখন তাকে আমি ফুল ডোজ দেবো, যদি স্টেজ 3 এর নিচে হয় তখন তাকে আমাকে ডোজ কার্টেল করতে হবে, এবং স্টেজ 4 পেরিয়ে গেলে হয়তো আমাকে সেটা বন্ধও করতে হতে পারে। Time between the dosage adjustments and evaluation of dosing changes should be longer in older patients than younger patients. একটা ডোজ বাড়ালাম, তারপর তার এফেক্টটা কতটা হলো সেটা দেখে আবার ডোজটা বাড়ানো, এটার জন্য যত সময় আমার দেওয়ার কথা, এটা একটা ইয়াং পেশেন্টকে যদি যে টাইমটা দেবো, আমি ওল্ডার পেশেন্টকে তার চেয়ে বেশি টাইম দেবো। ইয়াং পেশেন্টকে হয়তো 2 সপ্তাহ বাদে দেখলাম কত দাঁড়িয়েছে, দিয়ে আমি ডোজ বাড়ছি বা কমাচ্ছি। ওল্ডার পেশেন্টকে সেটা হয়তো আমি 2 সপ্তাহের বদলে 3 সপ্তাহ বা 4 সপ্তাহ পরে করবো। এরকম ভাবে ডোজেজ এই ইন্টারভালটাকে বাড়াতে হবে। নলেজ অফ এফেক্টস অফ নন কার্ডিয়াক মেডিকেশনস, এই সমস্ত পেশেন্টদের অনেকেরই কিছু না কিছু কোমরবিডিটি থাকবে, তার জন্য ওষুধ খাবে। যেমন একটা পেশেন্ট যিনি একটা কার্ডিওভাস্কুলার ইভেন্ট নিয়ে এসছেন, অনেক ক্ষেত্রেই তার একটা ডায়াবেটিস মেলাইটাস থাকবে, একটা ডিসলিপিডিমিয়া থাকা তো খুবই কমন, তার হাইপারটেনশন থাকতে পারে, তার হাইপোথাইরয়েডিজম থাকতে পারে। এবার এগুলো সবকিছুর জন্যই হয়তো তিনি ওষুধ খাচ্ছেন। এবার আমাকে খেয়াল রাখতে হবে যে এই নন কার্ডিওলজিক্যাল যে ওষুধগুলো উনি খাচ্ছেন তার জন্য কি কি প্রবলেম হতে পারে, সেগুলো থেকে কি হচ্ছে, সেগুলো ডোজ অ্যাডজাস্ট করা দরকার কিনা, কোনো ওষুধ বন্ধ করা দরকার কিনা, কোনোটা চেঞ্জ করা দরকার কিনা, সেই নন কার্ডিওলজিক্যাল ওষুধগুলোর রিকোয়ারমেন্টস এবং তাদের কি সম্ভাব্য এফেক্ট হতে পারে সেটা আমাকে মাথায় রাখতে হবে। অ্যাসেসমেন্ট অফ অ্যাডহেরেন্স অ্যান্ড অ্যাটেনশন টু ফ্যাক্টরস কন্ট্রিবিউটিং টু নন অ্যাডহেরেন্স শুড বি আ পার্ট অফ দ্য প্রেসক্রাইবিং প্রসেস। পেশেন্টকে আমি 5টা 10টা ওষুধ দিয়ে দিলাম, সবগুলোই হয়তো তার দরকারি ওষুধ, কিন্তু সবগুলো তিনি খাচ্ছেন কিনা বা মাঝে মাঝে অফ করে দিচ্ছেন কিনা সেই ব্যাপারগুলো দেখতে হবে, কি কারণে হচ্ছে সেটা দেখতে হবে। যতটা সম্ভব এই ডোসেজগুলো বা কখন দেওয়া হবে না দেওয়া হবে এটাকে যত সিম্পলিফাই করে দেওয়া সম্ভব হবে, তত পেশেন্টের ক্লিনিক্যাল অ্যাডহেরেন্সটা সহজতর হবে, সেটা আমাকে মাথায় রাখতে হবে। আমি দিনে 8 বার 8 রকম ওষুধ খেতে দিলাম, সেটা না করে অ্যাজ ফার অ্যাজ প্র্যাকটিকেবল সেগুলোকে বিভিন্ন সময় ক্লাব করে দেওয়াটা বেটার। আমরা পেশেন্টকে কোনো সময় হয়তো একটা পেশেন্ট অনেকগুলো কোমরবিডিটি নিয়ে এসেছিলেন, একটা অ্যাকিউট ইভেন্ট নিয়ে, এমআই হয়েছে বা কিছু একটা হয়েছে, তাকে যখন ডিসচার্জ করা হলো তখন তো দেখা যাচ্ছে তার 12টা 14টা ওষুধ হয়ে গেছে, হচ্ছেই, সেগুলোকে কমানো যাচ্ছে না। তখন আমরা কি করি, তাকে একটা চার্ট করে দিই, ব্রেকফাস্টের আগে আপনার এই ওষুধ, ব্রেকফাস্টের পরে আপনার এই ওষুধ, লাঞ্চের আগে এই ওষুধ, লাঞ্চের পরে হয়তো একটা ওষুধ, ডিনারের আগে এরকম ভাবে সেটাকে চেঞ্জ করে দেওয়া। কিছু ক্ষেত্রে এগুলোকে কম্বিনেশন করে দেওয়া, যেমন অ্যাসপিরিন, ক্লোপিডোগ্রেল, তার সাথে একটা স্ট্যাটিন, এগুলো কম্বিনেশন পাওয়া যায়। এগুলো আমাকে আলাদা আলাদা করে না দিয়ে আমি যদি একসাথে ক্লাব করে দিই তাহলে পেশেন্টের এটাকে অ্যাডহিয়ার করতে সুবিধা হবে। তারও ইকোস্প্রিন এভি বলে একটা ওষুধ পাওয়া যায়, তার মধ্যে অ্যাসপিরিন আছে, তার সাথে ইকোস্প্রিন গোল্ড, ইকোস্প্রিন সিবি আছে, ওটা অ্যাসপিরিন আর ক্লোপিডোগ্রেল, আর ইকোস্প্রিন গোল্ড আছে, সেটা অ্যাসপিরিন তার সাথে ক্লোপিডোগ্রেল তার সাথে অ্যাটারোস্টেটিন, 3টে একসাথে ক্লাব করে দেওয়া আছে। এবার এটা রাতে ডিনারের পর যদি পেশেন্ট খেয়ে নেয় তাকে 3টে ওষুধ আলাদা আলাদা করে মনে রাখতে হলো না। এইরকম ভাবে যতটা পেশেন্টের ইউজার ফ্রেন্ডলি করে দেওয়া যায় ব্যাপারটা, তত তার পক্ষে অ্যাডহিয়ার করতে সুবিধা হবে। কিছু ক্ষেত্রে হয়তো তাকে আমরা 2টো অ্যান্টিহাইপারটেনসিভ দিচ্ছি, একটা আমি সকালে দিচ্ছি, একটা হয়তো আমি সন্ধ্যেবেলা দিচ্ছি, একটা বিটা ব্লকার দিচ্ছি। বিটা ব্লকারটা যেহেতু হার্ট রেটটা একটু কন্ট্রোল হয়, তো সাধারণত বিটা ব্লকারগুলো সকালে দেওয়া হয়। এবার সঙ্গে হয়তো আমি একটা সিসিবি দিচ্ছি বা একটা অ্যাঞ্জিওটেনসিন রিসেপ্টর ব্লকার দিচ্ছি, সেটা হয়তো আমি সন্ধ্যেবেলা দিচ্ছি। এইবার সন্ধ্যেবেলার ওষুধটাকে আমার রাতে বলার চাইতে আমি যদি ওটাকে সন্ধ্যেবেলা বলি, তাহলে কি হবে, পেশেন্ট যদি ভুলেও যান, সন্ধ্যেবেলা ভুলে গেলে ওনার কোনো না কোনো সময় মনে পড়বে, তখন তিনি ওটা খেয়ে নিতে পারবেন। ওটার সাথে খাবার কোনো সম্পর্ক নেই যে আগেই খেতে হবে পরেই খেতে হবে। তো তিনি যদি, আমি একটা টেলমিসার্টান তাকে আমি দিচ্ছি, আমি বলে দিলাম সন্ধ্যেবেলা খাবেন, উনি যদি ভুলেও যান, রাত 10টায় শুতে যাওয়ার আগে না কোনো সময় ওনার সেটা মনে পড়বে, উনি খেয়ে নিতে পারবেন। কিন্তু ওনাকে যদি আমি বলি আপনি রাতে শোয়ার পরে এটা খাবেন, এটা একটা ভাইটাল ওষুধ, রাতে শোয়ার পর, রাতে ডিনারের পর খাবেন, উনি ভুলে গেলেন মানে সেদিনটা ওনার ডাক্তার মিস হয়ে গেল। These practical things has to be considered. Multidisciplinary approaches to monitoring the medication therapy may increase the successful outcomes of medication therapy.
যখন তিনি কোথাও ভর্তি আছেন কোনো হেলথ কেয়ার ফ্যাসিলিটিতে, তখন যদি আমি অন্যান্য স্ট্রিমের কনসালটেন্টদেরও এর মধ্যে ইনভলভ করি, তাহলে এই ম্যানেজমেন্টটা আরো অনেক ফ্রুটফুল হবে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে। যেমন যে পেশেন্ট এসছেন তার হয়তো সাথে একটা পার্কিনসনিজম আছে, আমি পার্কিনসনিজম ওষুধটা দিয়ে দিতেই পারি অ্যাজ এ ফিজিশিয়ান, কিন্তু সেটা যদি একজন নিউরোলজিস্ট এসে ভালো করে অ্যাসেস করে দেন, তাহলে সঙ্গে আরো কিছু আছে নিউরোলজিক্যাল প্রবলেম দ্যাট হি ক্যান ডিসকভার অ্যান্ড হি অর শি ক্যান ট্রিট দ্য পেশেন্ট অ্যাকর্ডিংলি। আমরা তাহলে পুরো ব্যাপারটাকে একটা হলিস্টিক ট্রিটমেন্ট করে সেইভাবে তাকে বাড়িতে ছাড়তে পারবো। That will be much more effective for the patient. Now we come to aortic diseases. There are distinctive physiological aspects of cardiovascular aging, which include arterial changes like increased calcium deposition, increased collagen content, and collagen cross-linking as the age advances. There is increased vessel diameter and outward remodeling. আস্তে আস্তে dilatation হয়ে যায় যত এজ বাড়ে, because the vessels elasticity reduces. Increases in the reactive oxygen species and a pro-inflammatory state. There is increased apoptosis of vascular smooth muscle cells. এই সবগুলোর ফল কি হয়? ভাস্কুলার ইলাস্টিসিটিটা কমে যায়, ডাইলেটেশন বেড়ে যায়, তার থেকে নানা রকম থ্রম্বোটিক এপিসোডস হওয়ার ভয় থাকে। What are the other changes? Alterations in endothelial function, neurohormonal regulation ডিসব্যালেন্স হয়ে যাওয়া, রেনাল ফাংশনে ডিসব্যালেন্স, এবং ভেনাস স্ট্যাসিস অ্যান্ড ল্যাক্সিটি ইন হুইচ রেজাল্ট ইন লার্জ ভেনাস স্ট্যাসিস অ্যান্ড ল্যাক্সিটি ইন দ্য লার্জ ভেনাস ভালভস। তার জন্য কি হয়, তলা থেকে আমাদের লোয়ার এক্সট্রিমিটি থেকে যে ব্লাড রিটার্ন আসবে হার্টে, তার জন্য আমার ক্যাপাসিট্যান্স ভেসেলগুলোতে সবসময় একটা ব্লাড কলাম থাকছে, যেটা আর্টারিতে থাকছে না। আর্টারি তো পাম্প করছে, কোলাপস করছে, আবার তো এ হয়ে যাচ্ছে, ডাইলেট হয়ে যাচ্ছে, কিন্তু ভেনে সবসময় ব্লাডটা জমে থাকে। এবার এই যে ভেনাস কলামটা, এখান থেকে ব্লাডটা নিচে ড্রপ করে যাচ্ছে না কেন? তার কারণ বিভিন্ন জায়গায় আমাদের ভেনে ভেসেলস আছে, সেগুলো অ্যানাটমিতে পড়েছো। এবার এই যে ভেনাস ভালভস আছে, এবার এই ভেনাস ভালভগুলো যত এজ হবে তত সেগুলো আস্তে আস্তে ল্যাক্স হয়ে যাবে, যার ফলে এই ব্লাড কলামটাকে ধরে রাখার ক্ষমতাটা তার কমে যাবে। যার জন্য যখনই একটা পেশেন্টে আস্তে আস্তে হার্ট ফেলিয়ার ডেভেলপ করছে, তখন তার পা ফুলতে শুরু করছে। পা ফুলতে শুরু করছে কেন না, পুরো আমার পায়ের পাতা থেকে হার্ট অব্দি যে ইনফেরিয়র ভেনা কেভাটা আছে, বিভিন্ন লেভেলের ভেসেলে তার যে ব্লাড কলামটা জমে আছে, সেই ব্লাড কলামটাকে সে ভালভগুলো ঠিকমতো সাস্টেন করে রাখতে পারছে না, কিছুটা কিছুটা করে ছেড়ে দিচ্ছে, যার ফলে আমার পায়ের পাতার ওখানে ইডিমাটা হয়ে যাচ্ছে। Aortic dissection, this is usually asymptomatic, but in some cases a disastrous consequence may ensue. It is often not detected until an acute and often catastrophic complication arises. Catastrophic complication কি? যখন aortic dissection হয়ে যায়। Most patients present with chest pain in 80% patients, and more commonly this is anterior than posterior. সামনের দিকে ব্যথা হবে 70% কেসে, পিছন দিকে ব্যথা হতে পারে 32% কেসে। Older adults may present with syncope, stroke or congestive cardiac failure rather than pain. And this evolves from medial degeneration. Intima medial degeneration হয়ে গিয়ে সাধারণত এটা হয়। Marfan syndrome patients commonly underlies the aortic dissection in the young patient যাদের aortic dissection হয়, তাদের অনেকেই দেখা যায় যে মারফান সিনড্রোম আছে। And in older adults, hypertension and atherosclerosis are the more common causal factors. Abdominal aortic aneurysms, this is 5 times commoner in men and increases with age. It results from medial degeneration and defined by an abdominal aorta diameter more than 3 centimeter. And the rates of growth is 1 to 5 millimeter per year. 3 মিলিমিটারে বেশি যদি ডায়ামিটার হয়, তাহলে একটা অ্যানিউরিজমের কথা আমরা ভাববো, এবং তারপর ওটা সিরিয়ালি ইয়ারলি মনিটর করতে হবে। এটা নর্মালি 1 to 5 মিলিমিটার করে বাড়তে পারে বছরে।
Often this is asymptomatic but may present with failure to thrive. Rupture is most widely recognized combination and this involves a high mortality. স্ক্রিনিং করা হয় কি করে? ওই যে বছরে 1 থেকে 5 মিলিমিটার আস্তে আস্তে ডায়ামিটারটা বেড়ে যাবে, এটা স্ক্রিনিং করা হয় উইথ অ্যাবডোমিনাল ডুপ্লেক্স ইএসজি ইন অল মেন অফ 65 to 75 year old স্মোকার্স। যদি নন স্মোকার হয় তাদের ক্ষেত্রে সিলেক্টিভলি করা হবে কিছু পেশেন্টের যাদের মনে হচ্ছে আছে বা থাকতে পারে। কাদের সেটা দেখা হবে? রিস্ক ফ্যাক্টর হচ্ছে ওল্ডার এজ, যদি হিস্ট্রি অফ স্মোকিং থাকে, দিস ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট, of cardiovascular diseases, hyperlipidemia, obesity and hypertension. These are all risk factors for aortic aneurysm. And if a first degree relative with abdominal aortic aneurysm is there, বাবা মা ভাই বোন কারো যদি হিস্ট্রি অফ অ্যাবডোমিনাল অ্যাওর্টিক অ্যানিউরিজম থাকে তাহলে সেই মানুষটার ক্ষেত্রে এটা খুব সিগনিফিক্যান্ট রিস্ক ফ্যাক্টর, তাকে আমার স্ক্রিনিং করতে হবে। স্মোকারদের ক্ষেত্রে এই স্ক্রিনিংটা 65 to 75 ইয়ার্সের বেশি যদি এজ হয় তাহলে আরো বেশি করার দরকার হয়। মেডিকেল থেরাপি কি করতে হবে? 1 নম্বর হচ্ছে হি হ্যাজ টু সিজ দ্য ইউজ অফ টোব্যাকো ইন এনি ফর্ম। টোব্যাকো বলতে শুধু সিগারেট বিড়ি নয়, টোব্যাকো কন্টেনিং পান মশলা, এমনকি গুড়াকু দিয়ে অনেকে দাঁত মাজে, দ্যাট ইজ অলসো টোব্যাকো। অল দিস হ্যাভ টু বি স্টপড। Blood pressure control, statin therapy, and if all this fails to curb the progress of the disease, then endovascular or open surgical repair when the abdominal aortic aneurysm is more than 5.5 centimeter in diameter. এই সমস্ত ক্ষেত্রে এন্ডোভাস্কুলার মানে একদম ভাস্কুলারকে ওপেন করে সেখান থেকে ভিতর থেকে রিপেয়ার করে দিতে হবে কিংবা ওপেন সার্জিক্যাল রিপেয়ার করতে হবে। Peripheral artery disease, these are common in older adults and in patients more than 80 years of age, incidence is around 25%. The risk factors are smoking, diabetes mellitus, hypertension and hypercholesterolemia. And 10% of these patients have got the classical symptoms of intermittent claudication. 40% patients are asymptomatic and 50% present with other leg symptoms. Intermittent claudication জিনিসটা কি না? আমি হাঁটছি, কিছু হচ্ছে না, একটা সার্টেন ডিস্টেন্স যাওয়ার পর আমার পায়ে ব্যথা শুরু হয়ে যাচ্ছে, ইস্কিমিক পেন শুরু হয়ে যাচ্ছে, আমি আলটিমেটলি হাঁটতে পারছি না, বসে যাচ্ছি। বসে গেলে কিছুক্ষণ পরে আস্তে আস্তে আবার ব্যথাটা চলে যাচ্ছে। কেন হচ্ছে না? পায়ের ব্লাড ভেসেলগুলো অ্যাথেরোস্ক্লেরোসিস হয়ে অনেকটা অবস্ট্রাক্টেড হয়ে আছে, খুব অল্প জায়গা দিয়ে ব্লাড যাচ্ছে, হয়তো 10% কি 15% লুমেনটা খোলা আছে, সেখান দিয়ে ব্লাড যাচ্ছে। এই ব্লাড যেটুকু সাপ্লাই করতে পারছে আমার পায়ের ওয়াকিং মাসেলগুলোকে, তা দিয়ে একটা জায়গা যাওয়ার, একটা ডিস্টেন্স অব্দি যাওয়ার পর পায়ের মাসেলগুলো আর সেই কম সার্কুলেশন নিয়ে আর চালাতে পারছে না, তখন ব্যথা শুরু হয়ে যাচ্ছে। এইটাকে বলা হয় ক্লডিকেশন ডিস্টেন্স। ধরো আমার 100 মিটার হাঁটার পর দেখা যাচ্ছে ব্যথা শুরু হয়ে যাচ্ছে, আমি বসে যেতে বাধ্য হচ্ছি বা দাঁড়িয়ে যেতে বাধ্য হচ্ছি। একটু রেস্ট নিয়ে নিলে ব্লাড সাপ্লাইটা তো হয়ে চলেছে সমানে, আস্তে আস্তে যে ল্যাকটিক অ্যাসিডটা জমে গেছে এইগুলোতে, আমার মাসেলগুলোতে, সেটা আস্তে আস্তে ডিসপার্স হয়ে গেল, তখন আবার আমার ব্যথাটা কমে গেল। সো দিস ইজ ক্লডিকেশন ডিস্টেন্স। এইবার কি হয়, যত ডিজিজ প্রোগ্রেস করে এই ক্লডিকেশন ডিস্টেন্সটা কমতে শুরু করে। আগে হয়তো আমার 150 মিটার যেতে ক্লডিকেশন ডিস্টেন্স ছিল, 150 মিটার যাওয়ার পরে এটা শুরু হয়ে যেত। যত দিন যাচ্ছে আমি দেখছি 130 মিটারে, 120 মিটারে আমার অসুবিধা হচ্ছে, 100 মিটার হেঁটে যেতে আমার কষ্ট হচ্ছে। তার মানে আমার ডিজিজটা প্রোগ্রেস করছে, আমার অবস্ট্রাকশনটা বেড়ে যাচ্ছে আস্তে আস্তে। দিস ইজ কল্ড ক্লডিকেশন ডিস্টেন্স অ্যান্ড দিস clinical entity is called intermittent claudication. Intermittent because it relieves with rest. খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে গেলে বা বসে গেলে আস্তে আস্তে ওটা আবার চলে যাবে। So this is intermittent claudication. These often have concomitant cerebrovascular and ischemic heart disease, and there is increased risk of limb-related morbidity as well. Diagnosis and evaluation, কিভাবে ডায়াগনোসিস হবে? জাস্ট নাম কটা জেনে রাখো, এগুলো ডিটেল জানার দরকার নেই। By modern non-invasive vascular technology like ABI,
It is called ankle brachial index in a standing position. Ankle brachial index, toe brachial index, segmental pressure measurements, pulse volume recordings, duplex ultrasonic imaging, and exercise testings. These help you to diagnose a peripheral artery disease or intermittent claudication. Now, what are the treatments? Number one is lifestyle changes like exercise and cessation of smoking, supervised exercise training for 30 to 45 minutes. There will be sessions of walking to near maximal pain at least 3 times a week for at least 12 weeks. 12 সপ্তাহ ধরে ট্রিটমেন্টটা চলবে, সপ্তাহে অন্তত 3 বার। কি করা হবে না, যতটা হাঁটলে ব্যথা শুরু হয় এবং ব্যথাটা সহ্য করার মতো যতক্ষণ থাকে ততক্ষণ হাঁটা, তারপর থেমে যাবে। এই নিয়ার ম্যাক্সিমাল পেন যতটা পেশেন্ট টলারেট করতে পারছে ততটা তাকে হেঁটে যেতে বলা হবে, তারপর থামিয়ে দেওয়া হবে। এই জিনিসটা 30 থেকে 45 মিনিট অবধি করবে পেশেন্ট, সপ্তাহে অন্তত 3 দিন, অন্তত 3 মাস ধরে। ফার্মাকোথেরাপি কি দিয়ে করা হবে? এসি ইনহিবিটরস লাইক র্যামিপ্রিল, অ্যাসপিরিন অ্যান্ড ক্লোপিডোগ্রেল to reduce the chance of thrombosis, and cilostazol. This is a specific drug called cilostazol which reduces this ischemic pain in the peripheral arterial disease. But this cilostazol cannot be used in case of heart failure patients, not in patients with heart failure. এছাড়া আর কি করা হয়? endovascular therapy, that is angioplasty, stenting or atherectomy, and in few cases there may be amputation if the tissue loss is beyond salvage or for relief of severe ischemic pain despite attempted revascularization. Revascularization করা হলো বা পার্শিয়ালি আর ফুললি করা হলো, কিন্তু তাতেও দেখা যাচ্ছে ইস্কেমিক পেন কিছুতেই, সিভিয়ার ইস্কেমিক পেন কিছুতেই রিলিভ করা যাচ্ছে না, সেক্ষেত্রে পেশেন্টকে রিলিভ করার জন্য অ্যাম্পুটেশন করার আমার দরকার হতে পারে। And coming to the last topic, that is venous thromboembolism. The incidence of deep vein thrombosis and pulmonary thromboembolism increases exponentially with age, both in males and females. This is related to alterations in thrombotic factors and laxity in the large venous valves. The incidence is 0.5% per year in patients more than 80 years of age. 80 এর উপর যত বয়স বাড়বে 0.5% করে তার রিস্কটা বেড়ে যাবে। Typical symptoms are less likely in older patients. Typical symptoms কি? পা ফুলে যাওয়া, হাইপারেমিক হয়ে যাওয়া, প্রচন্ড ব্যথা হওয়া, এই ব্যাপারগুলো। These are less likely in older patients, but they present more with cough and syncope rather than pleuritic chest pain. প্রেডিক্টর কি ভাস্কুলার থ্রম্বোএম্বোলিক ইভেন্ট হতে পারে, তার প্রেডিক্টর আমার কি কি? এজ, যত বয়স বাড়বে তত চান্স বাড়বে। প্রায়র ভেনাস থ্রম্বোএম্বোলিজম যদি হয়ে থাকে তাহলেও চান্স বেশি। অ্যাক্টিভ ক্যান্সার যদি থাকে, বেশ কিছু ভিসারাল ক্যান্সার আছে, দোজ আর অ্যাসোসিয়েটেড উইথ ইনক্রিজ ইনসিডেন্সেস অফ ভেনাস থ্রম্বোএম্বোলিজম। ইনফেকশন ইন দ্য লিম্বস, থ্রম্বোসাইটোসিস, রিসেন্ট সার্জারি অর ইমোবিলাইজেশন, সার্জারি হয়ে বেশ কদিন পেশেন্ট একেবারে বিছানায় পড়ে আছে, খুব একটা এদিক ওদিক করছে না, পাগুলো স্টিল হয়েছে, সেখানে থ্রম্বোসাস তৈরি হয়ে সেখান থেকে ভেনাস থ্রম্বোএম্বোলিজম হয়ে যাওয়ার চান্সটা অনেক বেশি। সেন্ট্রাল ভেনাস ক্যাথিটার যদি থাকে, আমার একটা সাবক্লেভিয়ান বা জুগুলার লাইন দিয়ে যদি আমি একটা করে থাকি, সেন্ট্রাল ভেনাস ক্যাথিটার করে থাকি, তাহলে সেটার অ্যাসোসিয়েশনে একটা থ্রম্বোএম্বোলিজম হওয়ার চান্সটা খুব বেশি থাকে। ট্রান্সভেনাস পেসমেকার, সাম কিডনি ডিজিজেস অ্যান্ড লেগ প্যারালাইসিস ফ্রম নিউরোলজিক্যাল ডিজিজেস। পাগুলো একদম প্যারালাইজড হয়ে আছে বা খুব কম মুভ করছে, পাওয়ার হয়তো 1/5 বা 2/5, লিম্ব সেভাবে পেশেন্ট মুভ করছে না, সেই স্টিল হয়ে পড়ে থাকা লেগে থ্রম্বাস তৈরি হয়ে তার থেকে থ্রম্বোএম্বোলিজম হয়ে যাওয়ার চান্সটা অনেক বেড়ে যায়। সেটার জন্য আমাদের কি করতে হবে? মোস্ট ইম্পর্টেন্ট ইন্টারভেনশন ইজ প্রিভেনশন। একটা থ্রম্বোএম্বোলিজম হয়ে যাওয়ার পর ট্রিটমেন্ট করে তার কষ্ট অনেক বেশি, কমপ্লেক্সিটি অনেক বেশি, পেশেন্টের মানে খরচ অনেক বেশি, সবসময় যে ফুল সাকসেস পাওয়া যাবে তাও নয়। সো অলওয়েজ উই শুড ট্রাই ফর প্রিভেনশন অফ থ্রম্বোএম্বোলিজম।
তার জন্য আমাদের কি কি করতে হবে? আর্লি মোবিলাইজেশন, অপারেশনের পর যত তাড়াতাড়ি সম্ভব পা গুলো বা এফেক্টেড লিম্বগুলো মুভ করাতে হবে, যাতে সেখানে থ্রম্বাস জমে যাওয়ার সম্ভাবনাটা কম থাকে। সিকোয়েন্সিয়াল কম্প্রেশন ডিভাইসেস, এখন কিছু কিছু ইনস্ট্রুমেন্ট পাওয়া যায় যেগুলো দিয়ে বিভিন্ন পোর্শনে সিকোয়েন্সিয়াল কম্প্রেশন করা হয়। ধরো পায়ে করা হলো, এখানটা কম্প্রেস করলো, তারপর এই জায়গাটা ছেড়ে দিয়ে তার একটু ওপরে করলো, তারপর এখানটা ছেড়ে এখানটা করলো, এভাবে একটা প্রি প্রোগ্রামড ওয়েতে বিভিন্ন জায়গাতে মাসলে কম্প্রেশন করতে থাকে, যার ফলে তলা থেকে ব্লাডের পাম্পিংটা ঠিকঠাক করে হয়, কোনো জায়গায় স্ট্যাসিস না হয়ে যায় বেশি। থ্রম্বোপ্রোফাইল্যাক্সিস with low molecular heparin or low dose unfractionated heparin during immobilization। যদি পেশেন্ট ইমোবিলাইজ করে রাখতেই হয়, যেমন প্লাস্টার করা আছে বা অন্য কোনো কারণে ইমোবিলাইজ করে রাখতেই হচ্ছে, সেক্ষেত্রে আমাদের থ্রম্বোপ্রোফাইল্যাক্সিস করতে হবে with low molecular heparin or unfractionated heparin। Intermittent pneumatic compression and or compression stockings, খুব টাইট কম্প্রেশন স্টকিং থাকে, একদম পা থেকে এখান অবধি পরিয়ে রাখা হয়, যাতে স্ট্যাসিস হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনাটা কম থাকে সেখানে। এটা খুব কমনলি করা হয় বিভিন্ন নার্সিংহোমে, হসপিটালে, অনেক সময় বাড়িতে বেড রিডেন পেশেন্টদেরও এই কম্প্রেশন স্টকিংগুলো পরিয়ে রাখা হয়, যাতে মাসেলগুলো চেপে থাকে, ব্লাড জমে স্ট্যাসিস হয়ে সেখানে কাপ মাসেল এবং অন্য কোনো জায়গায় থ্রম্বাস হয়ে যাওয়ার চান্সটা কমে যায়। ওয়ান্স ডায়াগনোজড, আমি প্রিভেন্ট করার চেষ্টা করলাম, প্রিভেন্ট করা যায়নি, ডায়াগনোজ করে ফেলেছি যে একটা থ্রম্বোএম্বোলিজম হয়েছে, সেখানে আমরা কি কি করব? অ্যান্টিকোয়াগুলেশন থেরাপি করব, ক্যাথিটার বেস থ্রম্বাস রিমুভাল অর ক্যাথিটার বেস থ্রম্বোলিসিস করতে পারি। অ্যান্ড দ্য নিউয়ার গাইডলাইন্স রেকমেন্ড লং টার্ম অ্যান্টিকোয়াগুলেশন থেরাপি উইথ ড্যাবিগাট্রান, রিভারক্সাবান, এপিক্সাবান অর ইডাক্সাবান। যখন কোনো ক্যান্সার প্রেজেন্ট নেই, ক্যান্সার থাকলে এই ড্রাগগুলো ইউজ করা যাবে না ডিউ টু ডিফারেন্ট কজেস, অর লো মলিকুলার হেপারিন হোয়েন ক্যান্সার ইজ প্রেজেন্ট, যখন ক্যান্সার থাকবে সেক্ষেত্রে আমি এগুলো ব্যবহার না করে লো মলিকুলার হেপারিন ব্যবহার করব। সো দিস ইজ দ্য বেসিক ট্রিটমেন্ট অফ ভেনাস থ্রম্বোএম্বোলিজম। তোমাদের এইটুকু জানলেই যথেষ্ট, এর বেশি জানার দরকার নেই। যখন ওয়ার্ডে কাজ করবে, ইন্টার্নশিপে বা হোস্টারশিপে, তখন এগুলো প্র্যাকটিক্যালি রোজ করতে হবে, করতে করতে নিজেদের অভ্যেস হয়ে যাবে। আপাতত এই কটা কথা জেনে রাখাই যথেষ্ট।